baffe ba AITV omutesitesero manyizo programu eno amanya ne Dovos Dorothy Stewart wano mu studios the AITV nga tugenda kwogera nsonga ezikwatagana ku ggwanga lyaffe Uganda ezibaddewo oba ezikutte omubabiro on the past few days ga ffenna bwe tuli nti amaaso ku lutimbi naddala gy'oli yonna east or west home is best mwenna mutunulira ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe nga bingi nnyo ebibaddewo sijjaga nti ebitusanyusa naye ng'ebisinga obungi bireka ebibuuzo bingi nga ansa ntono oluusi n'okwemulugunya abamu n'okukaaba amaziga naye nga ate eggwanga lirina okugenda mu maaso. So today we are going to have a discussion tugenda kwogera ku nsonga z'ebyobufuzi mu programu eno olwaleero. Mwalabye Mukulu Museveni kikyazaako oba kikyaliwo nga yeeteekerateekera okulayira nga pulezidenti addako omulundi ekisanja eky'omukaaga ajjuze emyaka endowooza 40 n'okusingawo. Olwaleero bali mu retreat since yesterday, the NRM retreat in Kyankwanzi kyebitesebwayo. Mpozi tulabye nga diaspora namwe mulwana bwezingirire era nga ebintu bingi USA byetuseeko. Twalabye nti olwaleero America yasazeewo okuteeka visa sanctions to all officials of the NRM. Kino nno kinaaba kitegeeza ki eri gavumenti era kitegeeza ki eri mmwe abaagala enkyukakyuka. Mpozi tulabye ne kabaka wa Buganda embeera gy'alimu eyo nayo ekutta abantu omubabiri ensangi zino mwogera kabaka buli omu ayogera kyalabye oba ne kyatalabye oba ne kyalowooza ne kiteeka abantu ku bunkenke n'eggwanga lyonna ku bunkenke. Naye gwe munanga ali eyo sinziira ku byolaba ebiriwo ne history nga bwazaafaanana olowooza obwakabaka mu ggwanga Uganda bukyalina omuziziko guli ogw'amaanyi nga bwe bwasooka. Eyo yonna tujja kuba twogerako n'ensonga endala nnyingi nnyo zetugenda okukubaganyako ebirowoozo. Mu studios akawungezi ka leero nina abagenyi be tugenda okukubaganya nabo ebirowoozo era njagala beeyanjule nga nsooka ali on my immediate right omuvubuka ono bamulabye ebiseera ebimu naye sijja kumwogera ye kayeyanjule. Nsanyusa okukulaba ssebo. Nsanyusa nnyo okunkyaza ku mpewo za AITV kweno program You Voice abalabi ba TV program enganzi eno. Amannya gange nze Seguya Hillary Innocent Taylor era nga nsinzidde eno Boston, Massachusetts. Twala okusaasira mwenna bafiiriddwako ab'enganda zammwe naddala bannaffe abali mu struggle ya NUP. Twafiiriddwako munnaffe omu gwe bayita Trinidad. So nandyagadde okutwala omukisa guno omwogerako kubanga abamu ku mmadde mumanyi nga Dredre kyamukisa mubi nti yatufaako ennaku 2 eziyise emabega kubanga yali mu kampu yaffe wawo nga alwanirira Uganda empya naye olw'okutiisibwa kuwaliwo okungi n'addukira Kenya era yali afuuse refugee mu kampu gye bayita Kakuma. Eyo gye bannaffe abamu gye baava ne bayiwa ku nkambi oba block gye baali basulako omuliro ne gumwokya omubiri gwonna okkakkana bamututte mu ddwaliro. So Dredre oba gwe tuyita Trinidad abamu bamuyita Crichton Atuhere yatuvuddeko era kibi nnyo nti twafiiriddwa omuvubuka omuto ku myaka 22. So tuvumirira ekikola ekibi ekyo kyabaddewo mu nkambi ya Kenya. Era tusuubira nti Kenya ne UNHCR oba ekitongole ekikulira aba refugees mu Kenya bagenda kukolawo investigations bawe justice omugenzi Crichton Atuhere era agenda kuziikibwa enkya Kyegayuga district. Awo bonna abaagala okumanya programu z'okuziika musobola okugenda ku page ya Victor Mukasa ku Facebook. Ataddeyo instant updates about the burial. So abasobodde mu kambi ya NUP twandigenze ne tusending off our comrade Crichton Atuhere oba gwe tumanyi nga Dredre oba Trinidad kwegamba arrestinge mu mirembe era tusaasira family yonna ne bannayuganda bafiiriddwako ab'enganda zaabwe mu struggle. Njagala also okulisaayo ttiimu ya Boston eyagenze e Washington DC okwekalakaasa
nga tuvumirira Fugabbi era nakyemalira Kanywa Musaayi Kijambiya Yoweri Kaguta Museveni bannaffe mukulikeeyo nnyo tujja kubyogerako mu programu eno ng'omutesitesi bw'agambye mwebale nnyo kwekumira ku programu enganzi You Voice. Yo abadde mulidde Innocent Taylor naye bwatyo naye nga banaye NUP kitalo nnyo okufiirwa omuntu wa Mwoyo Bambi eyafudde ku myaka emito ennyo obwegityo mu nfa embi ennyo bwetyo. Teri nfa nnungi naye buli afa Bambi tukwatibwako ng'abantu ne tulumwa era tusaasira abazadde ne famire yonna ne famire yammwe nga NUP n'omukulembeze kubanga buli lwafiira omuntu oba buli lwasibwa abaana yakiwulira ku mutima gwe nti Bambi abaana b'abandi bafa because of yearning for change naye ng'ate yayimiriddewo alina okukitwala ye nga yennyini omukulembeze w'ekibiina ekyo naye nga kitalo nnyo kitalo ddala. Ampozi omugenyi wange owokubiri Ssebo weeyanjulire abatulabo babuuzeeko. Bane muli mutya mwasibye mutya nno amannya gange bampita Richard Miyombya ndi wano e Boston ku AITV. Tuzze okudifendinga people power Uganda ne bannayuganda okumakinga sure naffe ku generation eno tuba a liberated country where we can all live in peace and harmony in loving each other. So that's my struggle. Okubanira nti fenna tusobola okubeera this division of all in a class and many faneti abantu bateekuba baavu bateekuba bali destroyed sibikiriza. I think we shall achieve this in our lifetime at very soon. Katusabe kale bano bebagenyi baffe betugenda okubaganya ebirowoozo ku nsonga ezikwata ku ggwanga lyaffe Uganda era nga ggwe naawe ali eyo omulabi munnange webale nnyo okutwegattako era osobola okuweereza naawe ekirowoozo kyo ku ssimu yaffe ennamba tujja giteekawo awo era agimanyi obeera ogimanyi. You can send in your comments, contributions, we will be reading them as they come in nga bwe kinaaba kisobose. Njagala tugendere obutereevu mu discussion yaffe olwaleero tulaba nga tukiyite ki ebigenda mu maaso. Omukulembeze nga yeeteekateeka okulayira bingi akyusizza abantu bangi baminisita ayita enkiiko abakozi n'aba n'ajja wanoono n'ateeka wanoono. Olowooza ki ekigenda mu maaso Innocent era ddala omukulembeze ono agenda kulayira mu mbeera eno? What do you expect after May? Is it 12th? Yes, kikibuzo kirungi. Of course, ffe nga bannayuganda tuli concerned about ekigenda mu maaso mu nsi yaffe era nga tetugenda kukkiriza nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni okulayizibwa kubanga tukimanyi bulungi nti omukulembeze waffe Kyagulanyi Robert Ssentamu yawangula akalulu ne percentage ya 54.19%. So tulina okuclaiminga victory yaffe kubanga twakawangula. Bobi Wine won the election free and fair. So tulina okukola buli kimu ekiremesa Yoweri Kaguta Museveni okulayizibwa nti wetukkiriza n'alayizibwa then tuba tumukkiriza kwegamba okutukalakata emyaka 40 ng'ali mu buyinza. Ekyo kikyamu nnyo. So ebyo byonna byakola of course ali mu panikinga because he knows it very well nti akalulu yakaluzinga. So kati gwe nga munnayuganda ali diaspora nti olina chance kwegamba okukozesa tools digital spaces mainly social media Facebook and Twitter to call out Despot Museveni. So mugambe nti tuwakanya buli kimu Museveni kwegamba kya planning mu kaseera kano kubanga tukimanyi bulungi nnyo akalulu twakawangula. So gwobukkiriza enteekateeka zonna zaakola kwegamba nti tumwongere emyaka emirala 5 then ojja kubukkiriza operation, ojja kubukkiriza separation ne reparation ya Museveni. So kaffe tugamba nti Museveni talina kulayizibwa. So kozesa essimu yo eno y'emmundu gye tulina mu generation eya leero nti essimu egenda kuyamba to speak out freely and publicly. So naddala mmwe abali mu diaspora nti wano Facebook tebagijjangako, Twitter tebagijjangako kweziri. So mukozesa gino emikutu gyonna mwegamba mwogere byonna bibanyiga byonna ebibali ku mutima. Tufe okulaba nti n'omukulembeze waffe Kyagulanyi Robert Ssentamu alayizibwa kwafe gwe tumanyi nga president addako. So tukimanyi bulungi nnyo of course nti president waffe Kyagulanyi Robert Ssentamu ali mu nteekateeka okulayizibwa ssaawa yonna. So kooti y'abantu yatuula n'esalawo nti akalulu twakawuta buva era ssaawa yonna mulindirire
okulayira kwa President Kyagulanyi Robert Ssentamu nga President wa Uganda empya nti aneeno mu nsi zonna zonna gye tuli mu USA bakimanyi bulungi ate bannakkaanya nabyava mu kalulu bawakanya nti Museveni yawangula kalulu ye nga bweyeeyita ne chairman w'ebyokulonda bamuyita byabakama. So US is standing with us oba America emiridde naffe egamba nti akalulu tetukkanya nabyava mu kulonda. Museveni weyeeyita winner ebyo tebabimanyi era tebagenda mu recognizinga. So tulina president omu agenda okulayizibwa Kyagulanyi Robert Ssentamu naye mbakubiriza bannange mu tweeting mukozese Facebook atufe okulaba nti tufuna obwenkanya eri bannaffe abamu kubanga twalayo Museveni ayisa ababaka ekyankwanzi bali mu kwambala byambalo by'amagye naye abaana baffe abayambala obukofiira obumyufu bali mu makomera bavunda bali kitalya babasiba bagamba balina bukomera obwefaananyiriza na uniform y'amagye. So kati aba NRM bagenda ekyankwanzi ne bambala ebyambalo by'amagye agamateeka kwegamba wote tegabakwata bafe tumanyi nti mu nsi yonna yonna etambulira ku mazima n'obwenkanya nti rule of law has to be blind. So etteeka erikola kuseeguya Hillary nzayogera lirimu lirijja okukola ne ku Museveni kaguta nti nobody is above the law. So omugamba nti mulolesa UPDF Act ekwata aba NUP kwambala obukofiira obumyufu lwaki etteeka eyo terikukwata bantu ba NRM be balonze mu parliament neddako. So ekyo nuzamulaba nti kikyamu tuli mu nsi nfu. So twagala ofuba okulaba nti of course tuvumirira ebintu ng'ebyo nti tesobola tambulira mu Uganda wait eya Museveni nga bwekintu ebintu bya volongoto. So bannaffe mubivumirire era mubibalage mugambe nti abaana abali kitalya mubasibe bambadde obukofiira ate wano tulaba nti bano batodwong bamulaze ayambadde ekyambalo ky'amagye oyinza ogamba major oba oyinza ogamba nti general. So ebintu byonna bikyamu so tubivumirira era nti tujja kwongera ku bintu bingi nnyo ebikwata ku line eyo. Thank you so much. Gwe mulabi waffe munange golowooza ki ku nsonga ezigenda mu maaso olwaleero tukiyite struggle oba the panic eriwo nti ebintu bakwata bingi kino kiri retreat amangu ago bateekateeka okulayira Richard bateekateeka okulayira nga 12 May era ndowooza program eriwo ebuusabuusa abakulembeze ne retreat eno nga NUP olunaku olwo nga lutuuse what is your strategy mulowooza kukola tutya ddala senga kigenda mu maaso? Nze ku lwange ndaba Museveni agenda kulayira naye it doesn't matter in a struggle because the taking of power in Uganda by the people of Uganda led by NUP and Kyagulanyi was not a one phase, it was a free phase. So now we finished the first phase of exposing the dictator to the world, which we did. The second thing was to awake the Ugandans to know their rights and to make sure that they now understand. Because before, ebintu bino bibaddewo mu Uganda, Uganda teri amanyi kyakukola. Tewakyaddayo kubaayo mirimu mu Uganda, tewakyaddayo kubaayo ddembe, yo yaffe yakolimirwa. Not knowing that it was a crafted way by this man, the dictator in power, of the way he was doing things. So nze Museveni okulayira mu struggle tekinnuma. Kubanga mu South Africa bw'olaba Pick Bossa oba ba de Klerk mubate muweddeeyo kati ate waba wakyali yesuubi until 5 years later. De Klerk ne Pick Bossa apartheid yali so strong than what Museveni is today. And what really happened eventually was what Mandela did. They gave up power voluntarily to the people. Ne before nga sinayogera ku kantu kino bulungi nnyo waliwo kikyenda njagala okuyisaamu ogamba abatuuliriza bannaffe abali aba NUP abeetaaga asylum. Bino ebintu tubasomesa nze ngezaako ku Lusande nengezaako nembasomesa ebintu bino engeri gye bikola. Please, there is a mechanism eriwo gye bandibadde balaba NUP. Tebava wano n'ogenda osaba asylum. The moment you declare yourself as an asylum in a foreign country, that means you are deterring your ability to move on to the country because you have declared yourself. But the best way to do things is to make sure that NUP oba leadership ya NUP kubanga mechanism weri baba wa recommendation ne mugenda ku embassy
ne musaba visitors visa, then contact us when we are in America. We shall help you. But the most difficult thing about Jibakola, yeko kuloza kubanga bintu bintu babimanyi. Yeko kubere Uganda naga ati kati bigiwunye, yes. Bamazo kunkuba yes, kanzi ukengene nsaba asylum. Your asylum is going to be determined in Washington until it will take months. But if you ask for visitors visa, you come here, NUP, mu diaspora wedio jokuyamba. Okula gebengi jibiko. Ate wabotuka ku munseno America. Don't declare yourself to the point of entry. Because ojagena mukomera, ngateri amanyi mtu oli mukomera bya immigration. Ngo muntu akubailinga out obukufunira lawyer kizibu. But get out and get to any community in the diaspora, then we shall help you how things are done. We shall show you the lawyers we shall do. I think that's a mistake people of Jibakola. Kubaka tingoyo mwana teyandifudde. Senga bamuwa visitors visa. Nyanti okusinziira kyetulaba nekyetumanyi ekiri ku ground nti visitors visa kisinziira n'embeera y'omuntu gy'alimu nakyo kyakola n'obimanyi requirements simanyi nti kyangu nnyo okuba nangaabo. No. The mechanism is there. Bakuba saga kujogera byonna mu detail. Tujja kusaba Segedde kugamba that is the best way. Ask for a visitor's visa until you come to America. Siku border mu America munda. Contact us or contact NUP. We shall show you what to do. Because oina evidence emala okuba nti bakolise tolinga mu nseno. So ekyo kyali kikulu. Ozo kugera ku nja kwawukana mu ne muganda wange Richard Chayogedde kubanga nti when you're facing when you're fearing for your life togenda kuddawo olinde nti oli mu line olinze kubanga tumanyi fena tumanyi US ne bureaucracy eriwo ku embassy okufuna obufunyi visa lutalo n'okufuna appointment otwala ku visa lutalo so omwana tagenda kuddawo alinde nga amajiga mayiga nti abaana bangi bafuna DRF reforms ne bazisegaza mu kulonda sa amajiga badiga bagabanoonya nayona gye beekwese nga bazaagala so togenda kuddaawo gambe nti kaneekweke emukono nti nkyalinda kuwuliza from the embassy bagenda kunyamba batya tukimanyi bulungi nnyo mu pandemic buli kimu kyesibye so omuntu yenna asobola okufuna any remedy eriwo emutaasa obulamu bwe agikozese saagala tuyimirire wano tugambe abantu nti beesige so and so at the end of the day they become frustrated so bajja kunenya gwe bajja kunenyanze obaffe so at least omuntu aba afunye plan B etaasa obulamu bwe ng'alaba weeri kubanga abantu bangi bayitidde Kenya ne gwe tumanyi Stella Nyanzi naye yasaba asayira mu Kenya so bangi bayitiddeyo Kenya era bangi bakimanyi nti UNHCR ebayambye ne bafuna obuddamu naye kyambi nnyo nti comrade waffe Trinidad obulamu babututewe batyo so refugee camp eno Kakuma gye mbadde njogerako erimu obuvuyo bungi kubanga baagala nagiggalawo Bannakenya ekyagala ogigazaawo Bannakenya bagamba nti Abasomali bagiyingiddemu bangi so bagamba nti it is a threat to their national security. So Kenya kyegamba era n'omulambo gwa Uganda waffe Trinidad bagala guganira nga bagala beekwasiza okwo nti Abasomali baamusse so bafune engeri gye babitetenkanyaamu kampu bagiggalewo ne saa zino ng'enjogere omusango guli mu kooti bagamba should they close Kakuma camp but it has thousands of refugees there ate nga tugamba nti seeking asylum is a human right. So tulina fuwa kulaba nti calling out for justice for Trinidad kubanga yeetaaga bwenkanya n'amazima teri muntu agenda mu nkambi because of choice. It is by force. Bakuforcing out forces nogana kati kanziruke I'm fearing for my life so anything that comes is better than me losing my life. Osanga nti bangi badduse ne bawona era bangi basigadde waka ne batulugunyizibwa bannaffe abamu battiddwa Uganda tetumanyi gye bali naye amajiga babuzaawo up to now tetumanyi and minister of internal security Jejo Odonga from your lists tatubuulira nti balazeewa naye government ekola ovaayo from your lists takoze investigations total accountability. Where are they? If they were kidnapped, were they supposed to be kidnapped? They are Ugandans. Their lives matter. And who does that? We need to know. Every Ugandan's life should be respected. Other than,
displacing them and killing them on a daily basis. So naffe abali ende tuli safe kikulaga kyekyo nti no one is safe. Era abaana bangi n'abagenze mu nkambi kati gye twogerawo nga Kenya government ya Uganda ebayigga. So kati ate awo oyinza okuba olinawo ne point nti abaddukidde mu nkambi z'e Kenya nga okufuna obuddamu government ya Uganda ebayigga. So kati beekumye batya. So kati maybe kati tulina okwogerako nti beekumye batya nga bali mu nkambi ezo. Nenga tusuubira very soon kubanga Amnesty International yavuddeyo n'egamba egenda kukola investigation era epinninga government ya Kenya nti babadde n'obugayaavu kubanga emirundi egisinga mingi bano abaana bavuddeyo nga beekubira omulanga. UNHCR temutuyambe tuli under attack and they were doing nothing. So I think this is going to be a wake up call kubanga Kenya kati wakyadde kazito nti ono muna Uganda yafiiridde mu refugee camp yafudde atya mubadde mukola ki abakozi babaddewo tebabaddeewo. So I hope justice will be served very soon. Let's continue praying for our comrades abali mu mbeera eyo ey'okubundabunda abali ku bunkenke ate ne bajje baddukidde ate nayo tebali sure nti oba nayo eriyo obuyambi oba obulamu bunaabeerawo. Nenga madutika kakulu nnyo kati katono nnyo ke mbadde njagala kugamba abantu nti oye naagala okumanya ku ekifa mu Kakuma camp nkusaba ogende ku Facebook ya Mukasa Victor ogenda kulaba obanga abadde following up embeera eriyo mu camp eno on a weekly basis abadde akola live Facebook lives. So nga alaga ekiri mu nkambi ate abasinga okunyigirizibwa mu nkambi eyo ku block 13 bannayuganda bannaffe. So bannange tukiwa attention kubanga tulina ofuba okulaba nti their lives are safe from any danger. Thank you so much. Njogeramu akatono ono nze nayita mu mbeera bwetyo njimanyi ne system nga bwetambula nze ku lwange naye lwakuba saagala kugiteeka ku ki kwegamba I was in the same situation when I came to this country. Naye government yakuyamba wherever gye wali oddukidde? 2021 no I know what to do because nze oli yambuli yangamba don't do this do this exactly kinakola paka bwe natuuka wano. That's why I came here. What year was that? Because systems change every year. No. So when you wajja myaka it was 2000. Myaka 10 na gumu jiso. No, 21 years. That's long. Kakati ekyo kati kirekaawo naye nga tulina omuteesa omulala ali ku line. Sebo tusanyisa okulaba ku mboozi eno webale kutwegattako. Jala twagala obuze kuba tulaba era oba eyanjulire mu dakiika 2 era okikwatirewo nga tugamba embeera eriwo mu ggwanga munnayuganda ekulikawa naddala the panic within the NRM government because they are president to be sworn on May 12th. Nga yene yupe musuubira kukola ki? Sebo Masembe yabuuza kuba tulaba era okikwatiramu. Bannange nsanyusa balaba abatuwuliriza abatulaba ku Facebook. Dorothy, thank you very much for hosting. Hilary Mukulu Muyombya nsanyusa balaba mwebale kwataganya kigambo. Struggle yetuwuuba naye nga bwe tutuukirira ku swearinga in your network is breaking. Omukulu mu studio yingiza Lydia mumpulira genda maaso. So abantu government yo eri mu preparation simanyi oba government nze ndi realist bannange. I'm a very realist person. So omusajja ono amanyi obunafu bwaffe amanyi ki kye tutasobola kukola amanyi nti no alina emmundu amanyi nti nabadde mu bufuzi okumala emyaka 35. Nze njagala bazzaayo ku speech ya president waffe gye yawa you know omukulembeze ayise okwekalakaasa a few times aba wano twekalakaasa n'abantu e Uganda nga bwe muzze mulaba mukulu Segirinya Honorable Segirinya n'abakyala n'ebiki naye omusajja ye alabika amanyi kyakola era agenda kweswearinga in bwe tutabiirako ne kyetukola. Nze ndabye bannange ekintu kino engeri gye tukikuttemu naddala okugamba abantu nti nno bwe muneekalakaasa
it's your right tebalina kye bagenda bakolako ekyo kitiisizza abantu nti bwe bagenda okwekalakaasa ne babakwata ne babakuba emigo they are kind of surprised. Ngezaako nnyo okugamba abantu nti no Museveni bwe yakwata abaana abato n'ab'emyaka 7 n'ab'emyaka emeka mukulu Muyombi asobola okunjira ku kino kubanga kati wano gwe olinga amanyi ebyafaayo gwe mukulu waffe naye omusajja ono yagamba abaana abo baali tebatya era nga nze ndi weeruweeru abaana ogenda ku front line yaabo ne bakyusa ne bakomawo mbu tutidde ng'abattirawo. So bwe tugamba abantu nti bannange bwe mugenda okwekalakasa tebalina kye bagenda bakola tuba tubalimba. Abantu balina okuvaayo ne bamanya nti kama mbaaya this is it. Ebintu tuzze tubiraba okuva before even okulonda paka kati. Otaddemu eby'obwakabaka, otaddemu ebya NUP, omusajja atumalawo. Okiraba baatutya naddala ku mulembe gwa Kyagulanyi. Besigye yanyeenya ekibuga oba yanyeenya ensi n'Ekyagulanyi was a different breed. Nti nno Kyagulanyi bwe yajja yanyeenya government naye ffe abantu kubanga Kyagulanyi atugambye ffe naffe bakyagulanyi ffe abantu ffe tukyalemeddwa okunyeenya government. That's the truth, that's the fact. So olunaku bwe lunaatuuka ng'omusajja yeesimbyewo, are we gonna be able to sit and wait for another 5 years? You know, kubanga ye okulonda akuteekawo n'atukuba emiggo nga alinga si yeekutaddewo. Like tugamba nti Museveni bw'ototeekawo kulonda tewalya era it's gonna be the same. Like really lwaki oteekawo kulonda ng'omanyi oli dictator toyagala kuva ku ntebe? So it boggles my mind. Bw'oba oyagala kutta bantu Museveni tetuyina muntu. Of course abaana bakwatira obwereere n'abawayiriza nti yabasanze n'amasasi oba n'ebyambalo aba alimba. Museveni bw'oba oyagala kutta bantu lining up abantu obakube bukubi masasi kubanga that's what you're doing. That's what he's doing. Nti lwaki ateekayo okulonda ng'ate amanyi tayagala muntu amwesimbeko, tayagala muntu awagire muntu amwesimbyeko, tayagala muntu aspike. Bw'oyogera ku Museveni musango, bw'omwesimbako musango, bw'owagira omuntu omulala yenna musango. Lwaki ateekayo okulonda? Why am I saying all this? Tulina okusalawo ngamba abantu nti oba kigenda kutwala mwezi gumu oba kigenda kutwala mwaka gumu oba kigenda kutwala myaka 10 tugenda kuyiwa musaayi omusaayi gugenda kuyiibwa okujjako Museveni already guyiika ne oba kuyise mu kwekalakaasa we need to be willing to die. That's what Museveni did. Abantu abatuulira nga twogera ebigambo bino bagamba nti no tuli selfish twagala abantu bafe. Look, Museveni yalwana mu lutalo ngatta abantu. That's what he did. Tewali kwenunula kuyitawo nga abantu tebafudde. So we need to be ready to do that. Ekintu simanyi oba mukituuseeko oba mukyogeddeko we can talk about later. Ekyabaganda, you know, nti president mu speech gye yakola last week, president waffe Kyagulanyi. Ekintu ekyokweyawulamu bannange, ekintu ekyokweyawulamu nga opposition. Opposition yeeyawuddemu mu bintu mu ngeri nnyingi nnyo. Uganda, Mao, Besigye, political parties zaabwe ziganye okwegatta ku wave enegenda maaso. You know, naye nga it's not happening. It's not happening. Kati aba opposition yabo tulinga abalaba nti tebali ku side ya struggle. Balina ebigendererwa byabwe biri personal. Balinga abalina ebigendererwa byabwe. Kwegamba if you are not on this side, which side are you on? You know? Kati side. Fe abantu abali mu struggle eno ne Kyagulanyi. Ate ne tujja tuyita Abaganda. You cannot do that. Abaganda njagala obbagamba tetuyina gye tutwala Museveni feka. Tetuyina gye tutwala Museveni feka. Twetaaga ensi yonna okuganginga up again Museveni. So kati Kyagulanyi n'akugamba nti nno bw'ondaba mu mmotoka nga ntudde esayidi eno ndi ne Lubongoya. Lubongoya yali wa movement yali wa musajja wa Museveni si Muganda. Ku sayidi eno nina Nubian Lee.
you know nobiyaniri ayinza okuba abadde muganda wange nesi munubbi kati gwe omuganda owanno lwaki otunulira omuntu n'omugamba nti gweoli mu ggwanga bwetyo oli mu ggwanga tetujja kusobola twetaaga abantu bonna nze abantu mbabuulira if somebody is for Bobi Wine ne bwangamba nti wa NRM naye ng'ali for Bobi Wine it's gonna take a village to remove this man tujja kwetaaga abo abasajja aba movement abamanyi Museveni abamanyi how to get to his circles okutuuka mu circles ezo okitegeera so we need everybody you know gwe mulanga gwe mukuba ogwo gwe mulanga gwe tukuba ogwo teyanze gamulabi waffe mulungi tukyali mu studios program Your Voice nga twogera ku nsonga ezikutte eggwanga mu babiro naye ng'ate okusinga ennyo program ene promoting activities the NUP more especially mu diaspora ng'erwanirira okulaba nti kyusa obukulembeze mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Njagala tutuuke ku nsonga eno Hillary tubalabye twekalakasizza emirundi mingi nnyo everywhere and every day and Joe twalabye ekiwandiiko ekyafumiziddwa department ya state nga baissuinze basazeewo okuyisa visa sanctions ti abantu abali mu gavumenti ya Uganda tebajja kuddekirizibwa kujja wano naye ate nga tukimanyi bulungi nti balina wano ebyobugagga bingi naye families zaabwe bangi abazirina wano n'abaana babasomera mu universities za wano. Do you think, first of all, olabe achievement, yes, struggle mugitambuza, do you think this is enough? Well, thank you. That's a good question. And tulabye enfunda nyingi, of course, US n'amawanga amalala gabadde gakozesa nnyo visa sanctions naye tezikola era tezimala. Era bwe twagenze kwekalakasa e Washington DC Joe mukulu bwe twasinkanye oba gwe twayogeddeko naye akiikirira State Department wano mukulu Brian yabeera ku desk ya Uganda mu office twamugambye nti bye mulimu omuzannyo nti sanctions tezikola kubanga enfunda nnyingi tuzze tulaba Museveni n'abali mu gavumenti ye nga beewaana nti tebalina kye baagala mu US so tebalina kye beetaaga Bulaaya so netumugamba omukulu nti bemuliko mutagako visa sanctions bali mu kwewaana eri bagamba tulina North Korea tulina China tulina Russia so byetumiisinga e US tusobola bisanga e Moscow byetumiisinga e Paris tusobola bisanga e China kubanga enfunda nnyingi ezireeta abakungu ba gavumenti mu nsinga zino ze USA abasinga bajja kusaasaanya ssente so bajja kushoppinga bagala kugula engoye ez'ebbeeyi because they're extravagant, they're using taxpayers' money. So bajja ne bagenda e Paris mu France nti bagenze kushoppinga latest designs. So bagenda New York City bagala genda mu biduuka eby'amaanyi bagule real high-end stores bagule engoye ez'ebbeeyi. So katubagamba nti nati ze mumataddeko ez'okutambula. They are saying it's nothing, and for years and years, for the last 2 decades, US has been imposing sanctions on government officials who are abusing the rights of innocent Ugandans, and they have not worked. So era Joe twagenze ku State Department kwekalakasa mukulu twamugambye nti ebyo tebikola. We need policy change. So nga tubagamba nti foreign policy ya Uganda, foreign policy ya America ku Uganda yeetaaga okukyusibwamu. So America erina okukkiriza for the last 36 years now they've worked with Museveni police bayitekola. So katwabagambye nti how about you go back to the drawing board mukyuse mulabe kiriwo ekikola ne tugamba nti twagala economic sanctions tugenza okulaba nti ensi zebataddeko economic sanctions nga North Korea zibadde zikola bulungi kubanga America tadde nati ku North Korea ne economic sanctions for years during Obama's era tanavaako mu 2016 yana Trump naye najja n'ateekako natti endala naye tebyakyuka kubanga bamugamba omukulu stop proliferating nuclear weapons naye omukulu Kim Jong-un wa North Korea yeyongerayo mu maaso ng'akola ezo bomu ez'amaanyi ez'obulabe ku humanity. So nze kyensuubira nti US erina okuddayo ku drawing board era State Department twagigambye nti mulekeraawo okwerimba nti Museveni
wegamba yayimirizaawo Africa. Museveni is the solution to Africa, or Museveni is the solution to the Great Lakes region, or the East African community. So nga tubagamba no, nti amagye ge bagamba nti Museveni agakozesa okulwana oba okucontaininga Al-Shabaab mu nsi nga Somalia. Nti amagye gaggwanga. Nti Museveni ne bwavaawo kati amagye gasigalawo, so any other president can strike a deal with the government of US and tufuba okulaba nti of course we contain terrorism on the African continent. Nti obutujju tebubuna ne bweyongerayo ate, so ntulwanyisa ku kalu Africa ne bulema nakutuuka mu zino ensi nga America. Nga bo kibeeraliikirira nti tebaagala batujju kujja mu nsi zaabwe, so Museveni akozesa amagye ga Uganda okubayambako okulwanyisa Al-Shabaab n'abatujju abalala betusanze mu nsi nga Central African Republic. So tubagamba nti ekyo ate mukikozesa nga selling point. We can sit back on a table, we find a deal, then we know how to move forward. So tubagamba nti emyaka 35 mubadde mu Museveni sente as your puppet. So katubagamba nti ekimala. Let's go back to the drawing board. Kubanga policy bwolaba nti policy tekola okola otya okyusaamu n'ogamba kati kino kiganye, kino kikoze ate nawe n'okukkiriza nti kino kiganye. n'Amerika balemereddwa okukkiriza nti kino kiganye, policy eganye. So kati tubagamba nti baleme kubuddisa bannayuganda ne visa sanctions. So Secretary of State Anthony Blinken n'alaba statement ye ku website ne ku Twitter handle ye n'omwogezi we Ted Price nga bagamba nti economic sanctions, era ku Twitter ne mbagamba bannange muva mu muzannyo. We need serious sanctions. We cannot just keep playing around when our people are dying. Same thing. Era omukulu yadakiikira department ejjo namugambye nti wamuli muzannyo wemuti. We're going to call Ugandans. They apply for asylum in this country. Bonna beeyiwo wano. Banga tukooyo omuzannyo gwa America. So katuba tujja bagamba nti kati Uganda kabajje beeyiwo wano, then mumanye tulina ekizibu. Banga tubagamba temubiwuliriza. So we tufa wana ne mugamba nti mumwongedde saba nabagambye nti you're giving 970 million US dollars government ya Museveni every year. Nebuli sente gyemuwa musolo mu nsi na America. Naffe tuzisasula abali wano wali tuli bana Uganda, but we are paying those taxes. So buli dola gyetuwa Museveni nti agikozesa okugula amasasi okutta bana Uganda, agikozesa okugula tear gas okutta bana Uganda, agikozesa okuzimba safe houses gyewatuluguliza bannaffe bana Uganda. So nga tubagamba nti ekyo kikyamu. So America irina okukkiriza bino. Nwana mugambye whatever we are telling you today, we are not preaching to you new things. We've been saying it time and again. But we are sick and tired of repeating ourselves. Yande muteka kuninga ne mugamba nti kamera zikutunulidde zikulaba. Because we know nti ogenda kuddayo, you trash our document we're giving you. But we shall come back in summer because the weather is getting warmer and warmer. So tudwa tuzeyo mu summer butujja okunoonya omukulu oyo Brian akiikirira bannayuganda mu State Department atubuulire ensonga zaffe zituuseewo ezadde mu kibaluwa. Nti nzi visa sanctions ofuna opondo mugambe nti visa sanctions ofuna opondo teewuya kutambula. How many times has ofuna opondo moved out of the country? Onakulira CMY akandiho mirundi emikali gona nti afuluma kayuhura nti balina ba relatives wano naye America eremereddwa okubatikka ate nge bamanyi bulungi bali wano mu America nga batugamba nti visa sanctions. Their families here. They go to school here. So naganya bisanyukira mu so nabagambye abasade department muve mu muzannyo. We are losing lives. So but we sanctions are very serious, but not visa sanctions. Because Museveni atambula ina najalaze. So you continue to demand for more action. Wanga tutunulira abona bakwida security agencies abatulugunya bana Uganda nti ani gwataddeko nati. Wale ulideo nti America oba European Union nti ekute sente za Eli Tumwine oba Jejo Dongo atenga weziri oba Kale Kayihura ne US mu muzannyo. We are losing lives, and each life we lose we can't regain it. So we need serious sanctions. These guys have to improve and we get better. Otherwise tugenda kuluzinga bana Uganda banji atenga America iri mu muzannyo. So bana Uganda banaffe mwena abali eyo America mugigambe nti visa sanctions tezimala bave mu muzannyo. Zibaddewo ebbanga ddene. So European Union era nabagambe nabo nti kyebayisa Magnetic Sky Act nayo tekoze. So bagamba bagenda batekako natti. Bagenda freezing accounts zaabwe, bagenda kwata assets zaabwe.
ne bameka bebakwatidde assets ne bagamba nti zino assets si zabadde za mukulu waati mu gavumenti ya Uganda oba Museveni oba First Family nti tugenda ziwamba tujja ziddiza bannayuganda nga anakyemalira avudde mu buyinza tewali kye bakoze. So kye twagala actions. We don't want these unserious so-called visa sanctions, because the perpetrators of human rights in Uganda, they are even laughing at such ridiculous visa sanctions US is passing. So US has to be better. They have to change their policy, because if you change your policy on Uganda, ogenda tekako nati terms and conditions ogambe nti tuba military training nga America amajega mu training nga UPDF to become a professional army ntutadaddeko nati zino omubituukiriza tujja bongera ssente mutabituukiriza tetugenda bawa buyambi, but they just keep sending more money. Nti America byekola ate kati bo byeyagala, they just selling more guns to Uganda nga batulimba wano bajja nti visa travel sanctions, yet at the same time you're the same government of America selling guns that are killing Ugandans to the government dictator Museveni. So that is BS that is being passed from the State Department. So we need policy change. Second katono Lydia Tina Lydia kwali kumpewo Lydia natoro jali. Kwendi. Okay, Lydia kwali tusanise okuwuliza mbadde nsaba kunkimanyi nti oli kuba mutweetinga mukola byonna ebisoboka okulaba nti US ejja to the rescue of Ugandans. Sanctions zizo zafulumye well and good. Are you doing more as NUP? Are you doing more? Are you putting more pressure? Secondly, US webeera ng'ekkiriza naye tulaba EU bavayo ne bacongratulating Museveni juzi okuwangula akalulu. Do you think you're going to put these two mighty countries together nga badde kusaidia ffe nga Uganda? Lydia tumulina again amaso Richard. Kakati wawe ekintu kyembadde njagala okwogera, let's be realistic when we are discussing these things, because we are liberating a country, of which we shall do. The way international diplomacy works is totally different. The man who has crafted his way, like Museveni, the way he has done, you have to look at examples. For example, ngenda ko example ya Milton Obote ne Museveni nga balwana mu Uganda mu war of which I was involved. Museveni Obote had crafted his way into government, showing himself as a legitimate president of the country. On the same time, there were embassies of America and the British consulates in Uganda and other areas, but Museveni was getting money on behind the door to get Obote out of power. So that's how diplomacy works. How can these people to come out and congratulate Museveni that you have done? Because Museveni has crafted himself into power, and then he has shown the world through mafia style of the way he does his military clandestine movements. That is the Great Lakes leader of the area, solving military problem, Al-Shabaab and everything, of which they want him. Now, we as victims, what shall we do? Now, let's look at the example of Ivory Coast. Ivory Coast between Guatemala and Bakabo. Yeah, Bari Mogezi knew one of the two that was in power. There's one that has just come out of prison after many years in prison from Ivory Coast. He did exactly like Museveni. And what these people said was, okay, you have proffered yourself in leadership. Let's use plan B between the north and the south. Because you are the one organizing elections, and you are the one counting it, and you are declaring yourself, and then you show the world that have won an election. So what they did, they went into plan B, and the people that were oppressed in Ivory Coast joined the northern people that were coming from the north for plan B. Bebatuuka mu makati nga minzani mazo okwenyiga. That's what is happening in Uganda. Minzani edda bachagwanya mazo okulaga ensi nti yawangudde akalulu. Abantu 90% of the people in Uganda bali na ibona betaaga change. They don't want Museveni's way of putting Uganda into a communist state as he's trying to do. So what they will do, they will join the person who will lead
I'm not saying Kyagulanyi, for the record, the person who will lead the struggle on Plan B to liberate the country. Then the international community, those that you see that they don't care, will come and support the other plan. Until what happened in Ivory Coast, the government, what is the problem? Let's sit down. Let's solve the conflict, because that's how the international diplomacy comes in. You people, the blood is being shed, there's a plan B on the ground. Let's find a solution. What is your problem? You said the man has been crafting his way into power by cheating an election, organizing bogus election, putting Supreme Court judges into places and everywhere. Then what is the way forward? What the Ivory Coast people did was very simple. Let's have a neutral body, which is the United Nations, to take over the election of a country, to organize a new census, a new election, neutral from every person for the next 5 years. Then after 5 years, they were in transition for 5 years, and then it says, now you people go into an election campaign. What came out of the election, the man who had been crafting his way through rigging lost the election. He got out the gun. The international committee came in and arrested him, and he has been just released from Hague. That's what is supposed to be done. But these things of saying that the international community will act without us acting is impossible. We have to act now if we are to liberate ourselves. Now, come away example. Umaiwa Museveni yagambye ekyankwanza, I've been following him. Nti abantu bamwe mwe muli wa mwaruzinga obululu mwena mwaruzinga obukwa kati nawe abyogera lwatutuko mwaruzinga obululu. Your people carrying jerrycans of water. This man has been in power for almost 36 years. And now he's saying that he took the new cadres in Chankwanza, and now Uganda is going to be taking off. Uganda again taking off. If you read very well the communist ideology of the word taking off is a very serious word. Taking off to where? No. It's a word that Karl Marx used when describing that the new society eventually, after the Marxism has taken place, the country will take off where each people will be equal to each other and everyone. But Museveni is not doing even what Karl Marx said. What he's saying is this: you're bringing in foreigners into the country. You're creating a new society of elite people where you're overthrowing the servants, the owners of the country. Then you're saying you're creating a new society. Who is fooling who? Kachetugamba chiri chimba na Uganda. People power over Kyagulanyi is the only solution for this struggle. We have to join hands with whosoever is going to lead Plan B, organize sales, look for money, and go into Plan B if we are to liberate ourselves. But what will be a mubya kuzanya? Tudemu kuzanya. But if we are to save our country, we have to liberate ourselves. It's not a joke. If it's an armed struggle, if it's any other means of liberating ourselves, we shall liberate this country. Wow. Thank you so much. Mko Richard Muyombi abwatu yebwagambye go struggle okugenda maaso it's gonna take you the Ugandan. Oli okufune okuyambibwa naye nga gwe osose ne wevamu. Lydia webale nnyo okutuuka, mbadde njagala obeeko kyogera ku nsonga emu dakika ntono nnyo, mbadde njagala tugende ku nsonga ey'okubiri gye twagala okuteesaako. About the twalabye US ecola sanctions and whatever. Do you think it's enough? Where are you going as people power? Are you going to support the Plan B, or you're going to be quiet mukabe as blood is continue to be shed? Webale nnyo Mama Stewart for okumbuza ekibuuzo ekyo. Njagala okulamusa buli omu ali mu studio era nga all protocol reserved. Mbadde njagala ku literally piggyback ku comrade Hillary kyayogeddeko, whereby the sanctions are not enough. Tulina okukola omulimu ogw'amaanyi omulala. Era nawulidde internet yange badde eri weird, interesting enough. Naye oyo sitaani tayagala njogere naye Katonda waali. Ekintu ekiri mu Uganda tekigenda kutwala diplomacy alone. Though tulina kubeera peaceful in everything we do. Okuwa sanctions abantu abadde awo to terrorize, abduct, okutta abaana abatayina even any crime. Ate nga mu nsi mwe tuli mu Uganda mulimu abantu abalina emisango emingi nnyo gye bakoze naye bo they slide under the table.
omulimu gw'abannayuganda gwe tulina mu diaspora gw'amaanyi nnyo era neebaza buli omu abadde ku Twitter neebaza ba Hillary bagenze Washington tulina abaana bali Japan bali UK bali Canada bali South Africa every day buli omu alina ejjinja lyateeka to the progress of Uganda. Naye waliwo ekintu ekimu ffenna tukimanyi nti tulina abantu baffe mu diaspora balina all the access they have naye basirise. Twetaaga tweyongera okwekolamu omulimu nga bannayuganda mu diaspora. Tetuyinza kubeera wano nga lwakuba tulina amasannyalaze tulina omulimu tulina emmotoka ze tuvuga oba tulina basi ze tutambuliramu tulina emmere gye tulya naye tulaba ebintu ebiri eka omuntu n'asirika. Nkuba omulanga, what is the call to action? Ugandans mu diaspora tulina okuzuukuka. Ffenna tulina our belief. Abasinga balowooza lwakuba twogera people power, twogera nope nti we are too radical. Nedda. Bw'obanga oli muzadde n'olaba omwana wa munno nga bamuggyeemu enjala. Bw'obanga oli muzadde n'olaba omwana wa munno nga obwamwami we simanyi nange egiyinza nakyogera mu Luganda babwonoonye. Bw'obanga oli muzadde n'olaba nga abantu babasse emirambo ne bagikasuka mu nnimiro z'abantu. Bw'obanga oli muzadde n'olaba nti omukulembeze najja n'agamba on taxpayers money on media n'agamba mbu waliwo abantu bemma munonya abantu bammwe temutawaana baafa with no accountability to their actions. Obulamu bw'Abannayuganda tebukyali bwa mugaso n'akamu. Genda maaso. Where is the sense of humanity left? Kati baba abakulembeze abasaze okukola ebintu ebyo singa bannayuganda tulina naffe okuzuukuka. Tulina okusigala ku mulemwa, tulina okuwuliriza President elect waffe Honorable Kyagulanyi kye yagamba. Twebeereremu. Okwebeereramu kubanga bwe kiba kwoli jo nawe kiyinza okukubeerako. Lwakati tuli mu diaspora tetulowooza nti no we are away from this. Ayinza okuba muganda wo, ayinza okuba mukwano gwo, ayinza okuba maama wo taata wo agenda kukola ne bamuyisaawo. So kyengamba bannayuganda bali mu diaspora ffe tulina at least access to internet. Tuyinza kuŋŋamba oyinza okuba eddakiika 5 okubira ku ssimu yo okubira representative wo. We all pay taxes in this country. We have a right to speak on behalf of our people who don't have a voice. Kyenjagala okugamba mama era tujja kwongera okugamba abantu baffe bwe mwebaka we are watching you. Thank you so much. History will judge you one day. Thank you so much, Lydia. Panel mwebale nnyo okuteesa ku nsonga ezo naddala eza NRM n'obukulembeze n'okulayira and what you people as NUP plan to do after May 12th. Tumanyi nti bingi bikyagenda mu maaso and we have to encourage everybody to keep their eyes open and ears, most importantly okwogera atrocities zimulaba zikoleddwa mu bantu eyo obutabireka kuyitawo bwe bityo mukuyita kulabisa naye mpozi njagala tugende ku nsonga eriwo kati ekutta omubabiro eggwanga ensonga yawe kabaka wa Buganda Ssaabasajja kabaka wa Buganda nga Abaganda nga bannayuganda nkakasa tuyinza gibuusa maaso nti bingi byemulabye bingi ebivuddeyo Buganda bantu bamaze ebbanga nga babanja kabaka kati tumulaba kyekyabeerawo. Maybe omuganda agamba nti no smoke without fire. Osanga waliwo ekyo baali balaba kyali kiwunyawunya kutandika okuva era amazima kyavuddeyo tulaba nti kabaka yalabiseeko naye nga tali mu mbeera nnungi. Naye waliwo tuli ebigezaako okubagana okubiirirwana n'okupapa kwe tulabye the next day ate batumulabye nti ali mu mall shoppinga ate the next day tumulabye agemebwa COVID but Katikkiro n'avaayo n'agamba nti kabaka ekimutawanya allergies. We know allergies, abantu abalina allergies bobeera ofaanana
sirowooza nti wano wandibadde ne allergies would be advised ogenda ne bakukuba attempts ya covid ng'ate olina allergies. Njagala twogere ku nsonga ezo nga njagala okuleeta ekibuuzo kimu nti tulabye history ng'Obuganda okuva gavumenti eno bwe yajja n'ekomyawo kale obwakabaka twateesa kuba ekyaleetanda kabaka n'ava e Bungereza n'agenda mu nsiko n'egatta ku Museveni okulwana olutalo lwali lugaanye n'asabibwa okujja Abaganda ne bateekamu amaanyi Museveni n'afuna obukulembeze nga tradition zaffe zaaliwo emyaka 10 bingi nnyo emabega naye obwakabaka obwasooka okuvawo bwali bwe Ankole nga nkakasa nti Ankole abaagala obwakabaka bwabwe obwo ne bugibwawo tebuliiwo obulala ne bubeera reinstated naye tugenda tulaba nga bugenda buvaawo obwerwenzululu mwabulabye bazinda olubiri ne balwokya kabaka musibaali mukomera byonna ebitiibwa ne babimwambula bantu bonna bonna bambejja n'abalangira ne bafa ne battibwa tulabye obwaddako obwebusoga mbulabye bugenze bugulungutana obwa Buganda bwe bubadde buli nti bukyali strong naye nabwo mbulabye butandise okugulungutana kibuuzo kye kiri nti do you see these traditional rulers oba ennono zaffe oba obwakabaka bwaffe bukyali strong mu ggwanga Uganda under the current leadership or situation kusinziira ku bibaddewo kitaleka nsooke naawe gwosoma amateeka gwosoma ebyo tubuulireko. Ebintu bya Buganda of course tujja kuddayo mu history 1966 twalina Buganda crisis ebiseera ebyo Obote yali president n'asaanyawo obwakabaka so Yoweri Kaguta Museveni yafuuka president so ye yeewaana nti yakomyawo obwakabaka oba kyayita restoration of kingdoms in Uganda naye kati gwe nga munnayuganda kiri eri gwe okuba akafaananyi ogambe nti when Uganda with kingdoms is it stronger or Uganda without kingdoms is it stronger? So buli omu yakira mu context ya njawulo ate okijja ku kintu kya Buganda nti you don't have to be a Muganda to talk about the issues of Buganda Kingdom because Buganda Kingdom erina all the tribes so it's a multicultural kingdom. Mujja osanga Abasoga, mujja osanga Abanyankole, mujja osanga Abacholi ne kabira endala so Buganda etugatta wamu nga ffe bannayuganda era Buganda is part of Uganda so ekintu ekikwata ku kabaka akulira Buganda ffenna kyo tukwatako abava mu Buganda whether you are Muganda or you're not a Muganda era abantu abali mu Buganda be bayimirizaawo Buganda Kingdom kubanga without the people in the Buganda Kingdom this kingdom would not survive now so abantu of course bakola ebintu byanjawulo nnyo mu Buganda bangi baleese businesses mu Buganda bangi baleese emirimu mu Buganda okulaakulanya Buganda so kitukwatako ffenna whether oli Muganda oba nedda ate bitwawulidde okuva owakatikkiro Mayiga Edward ow'ekitiibwa bangi ku ffe of course byatwewuunyisizza ntitwagezezzaako okugattagatta buddooti nga tebuvaayo nze kamwa kwogera muwulira eddoboozi lyange likyuse nti nina allergies because of pollen wano mu US so ffe allergies zetufuna wano mu US tetumanyi oba za njawulo ne kabaka waffe zaafuna because I'm also speaking but I have allergies my voice has changed but I'm not behaving in a similar way gitwalabye kabaka that was behaving I'm not having that skin rash gitwalabye ne kabaka wa Buganda so it raises more eyebrows nga tugamba nti what's going on who is lying who is telling the truth ate kingdom jekoma obuta clearing the air ereka abantu mu speculations that's why you see today nti buli muntu ayogera byasanze kubanga abakulira the kingdom Buganda Kingdom baluddewo okujja okulaga abantu kyekiri ku board kyekigenda mu maaso so abantu basala ne bagamba nti katugende ku social media platforms fe tunoonya justice era nange kamakogera nabadde ntwitinga
Banze neewunyuza ne ngamba nti kakati omukulu bakulaga nti mulwadde. Ate nkebera ku Twitter handle ya Katikkiro ali mu kuyozaayoza Dennis Onyango adazanyira ku Uganda Cranes olw'omulimu gwe yakolera eggwanga. Kati ne ngamba badde nsuubira nti Katikkiro agenda tutangazaamu what's going on ground. As people from Buganda, we need to know the status quo. Let them update us. So banjo bavudde navumirira bannayuganda bagambye nti kikyamu nnyo okwogera ku bintu bya Buganda, kikyamu nnyo tetubikwata webiti ebintu bya nnono biki muli bakopi biki byonna. Naye things change, kingdoms change, we have reforms. Nti the strongest monarchy today we have in the world tuyinza okugamba y'Abangereza, but they are also bowing to the pressure that they are getting from the British. So baleme batiisatiisa mu Buganda nti bannange ebintu by'ensonga za Buganda temulina zizoogerako, tujja kwogera emirembe gikyuse. Saawa zino sisuubira muntu yenna kunsirisa nti seeguya atolina kwogera ku nsonga za Buganda kubanga oli mukopi. No, I will speak up because I want justice. I want to know the truth. I'm contributing to the kingdom. So without me contributing, whether I'm contributing peanuts or not, and the kingdom is sustained by what I'm doing. So twagala of course kingdom is transparent. Ntulabye wano nti kabaka wa Bungereza eyakafa King Philip we yagenda mu ddwaliro nti the monarchy or the royal family mu Bungereza yavaayo netangaza Abangereza nti omukulu ali mu ddwaliro weriti era kino kye kimuluma. But Buganda was keeping silent. So the more you leave people in speculations, then mujja kuwulira answers zemuteetaga na kuwulira kubanga muluddewo okuvaayo. So ndowooza omuliro baaguwulidde era ne bagamba nti Katikkiro ke kaseera otangaaze Obuganda kyekiri mu maaso. Yes, I may use the wrong words. Muyinza okunjaaji nga ate kati bogere simanya bakiteekawo bati naye nga Ugandans need to know what's going on, and also the people who are living, the residents of Uganda Kingdom, they all get concerned when they look at whatever is circulating on social media platforms. So they have many questions and they are looking for nothing but answers. So we expect, of course, the kingdom to be transparent. And the Premier of the Uganda Kingdom, the Right Honorable Charles Peter Maiga, we expect you to be more transparent when you're addressing the status of the king of the Uganda Kingdom, because the Uganda Kingdom is for all of us. It has the diversity of cultures, so it's not for only the Baganda people. And reports zemwayogedde nti allergy, of course abamu fekati wadde tuli nnyo mu field ya arts nti maybe twandwadde tusuubira nti ojje ne dokita atangaazeemu nnyonnyole allergies ezo kubanga abantu bangi tebaabitegedde tebikwatagana nti waliwo bitakwatagana. So kyandibadde kirungi nnyo Oweekitiibwa Mayiga nujja ne dokita wa Kabaka nannyonnyola abantu nti allergies ki. Watya Kabaka afudde enkya mugenda gamba allergies ezimuse abantu bajja kwogera ebintu ebyenjawulo. So wovaayo nogamba nti kampe position that this is the status of the kingdom. Nti jangu ne team eri concerned. If you have a physician of the king, let him come and address the kingdom and also the nation. Kubanga ekyafectinga Buganda kingdom, it affects the entire country Uganda. Era nga bw'oyogedde ku kingdoms ziri endala nti Museveni has intervened in all the kingdoms because he wants to crush them the way he wants to crush political parties. Wakugamba nti I will crush all political parties and by 2020 none of them will be existing. Ate wantumulaze nti NUP is even stronger than the anticipated because wali bamanyi nti Bobi Wine could not register a political party. Then kataze ku kingdoms nazo azisaanyaawo zeewaniramu nti nazizza nti right now bakabaka ba kingdoms ez'enjawulo nti they are muzzled, they cannot speak up, they need justice. That's why we say we are fighting for the Kabaka of Uganda, Ronald Mwenda Mutebi II, because he's still alive. We have to learn the culture of fighting for people when they are alive, not dead.
So tugamba nti you don't have to be a Muslim to be concerned about the death of Sheikh Nuhu Muzata. No, you have to be a concerned citizen of Uganda. You don't have to be a Catholic to be concerned about the death of Archbishop Ranga Kizito. You have to be a concerned Ugandan. Ogambent Archbishop Ranga Chechamutta. It's the same thing that comes to Uganda. What's going on? It has been long when the Kabaka is not coming out in public. Ate wajja mu public nti ebifaananyi bye tulaba bya njawulo. So wemugamba nti abantu bakola kikyamu nnyo okutambuza obutambi. Why did you invite the media on this public event? Yes, the media, the kingdom and the organizers of this event, you know that the media is going to make everything public. Yeah, before you come in, thank you so much. Njagala ojje otubuulire ddala. Olaba enjawulo wakati wa Buganda obuliwo kati n'Obuganda okuva lwe bwabadde buzzeewo. Why is the trend going like Kabaka yatambulanga nga yeetaaya nga alina abambo abambeerangako abamukuuma byonna ne bigenda nga bikyuka mu tradition y'Abaganda nga bwe nkimanyi nti Kabaka abugirizibwa bakuyita kubugirizibwa abambo waabo abamukongojja ababeera naye, but for now tulaba magye direct ga Kabaka gita wano walabi bwatuuka n'okugaba muyita wano ate n'atayitawo nadde eno confusion yonna ng'eryawo eri mu magye. Kakati tradition kings bano batuukuse okubeera nabo ba gavumenti ate babagamba nti muve mu byobufuzi temugenda mu gavumenti naye ate amagye gayingiriramu okubeera nti gatadde that security. Kakati kankubule situation eno kubanga nze I've been in the struggle for a long time and I saw everything. Otawo bwe bali tulemye mu nsiko Kabaka yaleetebwa lwali lulemye abantu okuyingira okukuba ziri ezisembayo. Otegedde era oli avuma Buganda teya contributing ku struggle. It's a long struggle that we can explain to this mu biography and ekyogera. What really happened? Sabasajja baba bamuzaako fe twayogera nti batuwa byanswa ne banga nedda. Let's take what is there and then we move on. Kubanga nze nali emmengo gundi sirwanga lwange byonna bye lyagama babasasula gundi bulange emwe temubanja biki bina. It was a long fight. Otafiire n'agamba Museveni n'amugamba tozzaawo Buganda na Bwakabaka bujja kutulemesa struggle yaffe. Museveni n'amugamba nze kubanga mulali mu bino ebi n'amugamba nedda, let's bring back these people then I'll destroy them at the end. Mbabula realities, I'm not forging my words. Otafiire n'amugamba no, you are making a mistake. Museveni n'amugamba no, Otafiire n'amugamba Museveni n'amugamba let me bring them. Kakati, how does this thing comes? Ever since the creation of Uganda or the way Uganda has been, there has been a conflict. Etujja kujogerako nga maliza summarizing ku people power. What is the problem? How does the problem comes? In the making of the constitution, of which for tufuna problems mu early 90s against Museveni. Kabaka Mutebi making of the constitution avayo mu 94. Yali Museveni yali na mu America n'agamba Kabaka Mutebi stand ya Buganda is Federation of Uganda to solve the conflicts of Uganda. Museveni nali nyennyonyi speed entebe ebigambo yogere entebe mujje mufuna otambi banyinza okubabibwa kubanze mbiyina n'agamba nti saagabya akusikasikana. It was the making of the constitution of Uganda. Museveni n'agamba nti okuva n'olwaleero Kabaka tajja kuba tebajja kuba na kwogera mu byabufuzi bya Uganda. N'olwekyo n'agenda mu constitution n'akwata bamulindwa biri mu maaso bakavuma abo emisota gya Buganda ekyo okitegedde n'abagamba mugende munoonyeze ku nsonga eno nga muwandika constitution. Do you want the Ugandan kings and chiefdoms to be political or in politics or out of politics? N'abagamba nti nno mugende mu constitution mu constituencies zammwe buli omwe agenda abuuze ku kyalo ewaabwe musanga basiika empuuta musanga basiika muwogo kabalagala bane mwe mwagala Kabaka wammwe abeere mu byabufuzi oba temuba byabufuzi. Bamaze okubawa ssente bamindo biri mu maaso bakavuma baali bangi nnyo ne bakomawo nti fe abewaffe baatugambye ekakuuto tebaga Kabaka waabwe mu byabufuzi. Museveni n'agenda mu constitution n'agamba nti from today the kingdoms shall not be political.
Tumugamba ati this is a very big thing in Uganda. Let there be a referendum on the federation and the chiefdoms and the kingdom. Museveni naga tewali sente tulibidamu oluvanyuma omanyize nze nkuba Museveni according to his own crafts jakwamu ebintu bye okuzikiriza ki institutions zino abannayuganda tebakeranga ku makya ne basalawo nti bakabaka bwabwe babajje mu ki kubanga Museveni yagamba nti ye mu NRM ideology he has to destroy the chiefdoms and kingdoms out of politics to build a new society tinyefunza amwenganga mwankole kingdom ne batabuka unit nyefunza namuga twalwanira ebintu bino leka tuzeo bwakabaka Museveni nabagamba itwa tuli abakama atobukama mwagala bwaki Museveni yenyini okutabuka nakwata nabawera abanyankole okukola ki okuteka abanyanko badimaningo bwakabaka kubanga abana bava mu nsendala we watu bagala nze abakyaba singa bonna abange bensinga okwagala na Rwanda sina problem na Rwanda na kimu kyona ye kubanga they are assimilated into this society nebelimbika muli which is not wrong nafe tuli mu nsindala batu obutuze this is what really happened Museveni nabagamba kanzizeewo obwakabaka in the end mu destroying you have to know chasi bayogera crashing nze manye ebintu byogera ku record kati no what is the problem Museveni according to his ideology of socialism of destroying kingdoms ne chiefdoms in Uganda is wrong katika nkwe example nti bagamba kubanga all the conflicts in Uganda ebadde kutta baganda obote baganda millions have lost their lives kankwe example ya Botswana baina chiefdoms and kingdoms since 1966 but it's one of the most richest and stable country in Africa Botswana by using resources zabwe and the way they crafted their constitution including these institutions into the constitution temuli kulwanagana kankwe example ya UAE look at the constitution of UAE the constitution of UAE there are 7 kingdoms in one small country Kati Museveni aga these institutions must be destroyed as our chiefdoms in the kingdoms into the country to have a new country tebikola nti kubanga Uganda is a small country tebikola bya federation ne bakabaka have to destroy it. You people you must know that this man must destroy these chiefdoms which is wrong. We can make a new constitution vampagira Kyagulanyi yagamba people power after taking leadership in 3 months let's get a conference of all people that are in Uganda and those like to be in Uganda. Let's sit down and build a new country for Getwagara, not based on someone's ideas and ideology. What is good for us? Not Museveni kuveina atugamba ati nze njagala kino kyekijjoka mu Uganda obote n'agamba ati ajja kuzikiza abaganda amina agamba ajja kuzikiza abaganda we become victims the majority of which we can work together and solve the conflict and the country moves to a new level to creating emirimu stability wealth netuba bulungi. That's my submission. Mwina okukimanya nti Uganda yakoze ensobi okuma secrets such as secrets. For example, COVID-19 how much money could we including me contribute kabako okujja nasaswa $3 mu mwezi gumu tumubone hotel nibamuwa injections bili nga twakafira leaders babili mu Africa wa Burundi no Tanzania so now they are just putting him on vaccination now ebintu mayegenge jabitwamwe bya Buganda seba lwaki ebintu bya Buganda bitwala mu ngeri weti nze ndowooza nti ebintu bino mwino okubyetegereza biragaluddawa kuba Museveni kyanoonya kati ku ssaawa zino how does he give the leadership to his son and his new generation so that these retired people can get out of the system to let the system be flowing where he wants it to go. Hello. So linda katukwatano tulabe kyagamba. Hello. Dorothy muli mutya banna? Tuli bulungi sebo amanya nejokubidde sebo. Nze bampita Apollo Lwanga. Bale kuwuliriza tukira ku nsonga mu dakiika emu. Kaakati byonna mbiwuliriza. Naye ebintu nga bwe bitambula
biba byetaagamu obumanyirivu. Muganda wange gwe natandikiddeko yayogedde ku nsonga, yatandise nga ayanjula ng'ayogera ku nsonga y'okulonda. Mumpulira bulungi olwa? Tukuwulira sambyako ssebe eddakiika. Mpulira neddamu anti mpulira bye nayogedde bye neddamu. Simanyi lwaki. Oli kumpi oba ne TV ne kompyuta yo? Siri ku TV, nze siri ku TV. Okay. Genda maaso yangu yako mukwano. Asiri ku TV ndina ku simu kokka. Genda maaso oyogera ku kya Kabaka oba ku kya sanctions. Esimu eganye. Ndowooza obadde ofundikidde. Maze nze omutola ateese. Kati Lydia mbadde njagala gwe nga omukyala nakazadde w'eggwanga. Do you think nti abakazi abagenze ne bagamba nti Kabaka is muntu mukulu, ayina royal family, balina omukyala, abandi badde bakola ki? Be bajjayo ebintu bye babe bali concerned. Do you think Ugandans oba Abaganda and Ugandans at large batuufu okuyingira mu nsonga ezo? Okuvaayo ne bagamba nange Kabaka waffe abadde ki, bannange ne bakaaba, owulira abakyala abatukaaba emiranga. Batuufu oba ddala tusirike eno Kabaka n'Abagereka yamanyi ne famire ye? Stuart okumbuza ekibuuzo ekyo era nsuubira teri musango gwonna omuntu yenna gw'ayinza okuteeka ku munnayuganda akaabira embeera ya Kabaka. Okusooka mbadde njagala nga sinakudda mu kibuuzo ekyo, again to piggyback on what Comrade Hillary kyayogeddeko. His Excellency omukulu Katikkiro wa Buganda kyeyayogedde, Right Honorable Katikkiro Mayiga, nti Kabaka waffe ayina allergies. Lydia Mukama nyambyeko nsomyeko ebitabo obutono. And I know ensonga za Kabaka ng'ennono bwe zigamba tetulina zoogerako. Naye bw'ogenda n'ogamba embeera Kabaka gye yabadde ayitamu ffe be twalabye. Okulaba nga omukulu literally tasobola na kussa bulungi nga ffe bwe tussa kati. Ng'olaba omukka agujja wala nnyo. Ekintu ekyo ffenna kyatutte wala. Emitima gyaffe giyina ennyiike, giyina ennaku. Mbadde njogera n'abakulu, abaami nga bakaaba, abakyala abakulu nga bakaaba. Nalabye n'omukyala nga muganda wa Kabaka yafulumiza audio, yafulumiza video. Ng'omukyala yeebuuza lwaki bakwese ekintu bwe kityo. Katikkiro waffe ogamba nti nno kale maybe tayinza tugamba obulwadde Kabaka bwe yalwadde. Ne tayinza tuguumiisa n'agamba nti Kabaka waffe yabadde allergies. Allergies. Ono kojja wange ayinza obbagamba. Lydia mu Boston ng'ambeera ne allergies every day. Because of pollen, because of molds. Naye nga nange n'ekintu ekintakula wano naye nga kitwala essaawa nga 2 ne kigenda. Nga Lydia nyinza okwetakula ettama ne lizimba naye netwala eddakiika 2 ne ligenda. Naye bwe twalabye feesi ya Kabaka toyinza kuŋŋamba. N'engeri gy'akoze toyinza kuŋŋamba. N'engeri gy'abadde atambulamu toyinza kuŋŋamba. Era kansuubire nti ayinza okukyusa ebigambo by'ayogedde. Era nga Comrade Hillary lwagambye, omusawo wa Kabaka bw'ajja n'ayogera naffe n'agamba nti ddala zino allergies. Then maybe tujja kkakkana tugambe kati ki kye tuyinza okukola. Nze Lydia bali balina okunzijamu omusaayi okutesitinga lwaki nina allergies. Era nensanga wali emmere just takyalya. Nali Lydia sibeera nkona clear skin at all. Kati emmere bwe nalekerawo girya omubiri gwange ne gukakkana. Naye tuyinza kuŋŋamba nti ensi yaffe Uganda erina that medical system eyinza okujjanjaba Kabaka kyayitamu. Ekyabamaama mu Uganda, bamaama mu diaspora,
tuyimirire tusabe kabaka waffe bamuleete wano afune obujjanjabi. Kino kyogera ng'omwana wa kabaka. Nze Lydia Natolo neddira nti akabbira oŋŋaali. Katuwulire ono kyagamba ku ssimu Lydia katono. Hello, oli ku mpewo ssebo. Amanya ne gy'osinzidde mu dakiika. Mujebalekeyo nkubidde. Yes, Jeff, I'm calling from London. Okay, in 1 minute. Kakati ku nsonga y'obulwadde bw'omuntu, there's what we call access to medical reports. Okay. 2, you've got to look at Katikiro as an employee of the Kabaka. If His Majesty says that, do not declare my condition, what can he do? Hopefully, he said so. 2, forget about hopefully. We are looking at the standard procedure. Ku kigambo kyo Archbishop Nkizayo, he's an employee of the Vatican. Anyone who has got any other suspicions, the Vatican office is open. Present them in. We want a struggle that does not involve disinformation. Kastoteka disinformation must struggle. We are heading nowhere. Thank you so much. Thanks very much. Thank you so much. Bye-bye. Oyo watyo bwagambye struggle mwina okwogera nga bwagambye. Lydia imaliriza mu dakiika emu tweyongereyo. Kangaza kuno kyabadde agamba. Lydia nkola in the medical industry. Definitely there's HIPAA. Tetwagala bajje boogere ki na ki. Naye tetwagala kulimba ggwanga. Kyenjagala okugamba bamaama beggwanga. Muyimirire musabe kabaka waffe bamuleete wano afune obujjanjabi bwe yeetaagisa. That is my call to action. Thank you so much. The medical industry in Uganda cannot do that. Thank you. Yeah, maybe thank you so much. Caller wa Bungereza COVID from London. We are not here to spread disinformation as you've alleged in your call. And you cannot muzzle Ugandans that we cannot talk about our king of the Uganda kingdom. As we said from the beginning, that Uganda kingdom is for all of us, and it's diverse. It has several, cultures or several people from different tribes. So when someone comes out and asks some or raises some questions and they want some answers, that is okay. We're not asking for each and every answer, the integrities of his health condition. No, just giving us a summary of what's going on. That's enough. Here in the US, we've seen, the media, questioning the health status of Donald J. Trump when he was the president. Nti washimanya bulungi nnyo Trump yafunako COVID-19. But the physicians of Trump came out and addressed America because Americans needed answers. And they cleared the air. So there is information physicians can share with the public. Yes, we know the premier of Uganda, Maiga Edward, Charles Peter Maiga, rather, is an employee. And we know he can be muzzled not to say certain things. But as the kingdom, they can do reforms and they can do better. So as residents of the Uganda kingdom, we also have a right to speak up. Nobody is going to silence us simply because we have the kingdom. So abantu bademba okwogera n'okubuuza ebibuuzo. N'Abangereza mwennyini nnyini kingi wammwe yavaayo omulwadde n'atutangaazamu. Katuulira. Okuva e Bristol mu United Kingdom. Okay. Mwebale nnyo program eno. Nze ngenda kwogera ku nsonga ya Kabaka. Mu ddakiika emu ssebo. Kabaka omwami oyo yavuddeko akubye okusinziira e Bungereza wano is wrong. Kabaka is a public figure. Era Kabaka abantu okuvaayo ne baraisinga concerns zaabwe, it's because people
bamwagala kabaka wa wano omwami ono eyakafa wano Prince Philip mwami wa kabaka mwami wa nabakyala abadde nga agenda mu ddwaliro in and out buli kalwadde akamu kaafuna oba abadde afuna nnyo infections naye nga every detail buli lwagenda mu ddwaliro nga bateekwa okukiteeka mu mawulire everywhere mpaka bwafudde era agenza okufa tewaliwo omuntu n'omu abuusabuusa nti ate oba omusajja afudde ki buli muntu ali well contented nti omusajja abadde alwala for the past like 10 years bwatyo bw'abadde so kakati okubanga is a public figure tusasula omusolo wano ku ssente ze tusasula omusolo zizimu ku ssente ezirabirira royal family wano etegeera so kikakata ku bantu okumanya ekiba kigenda mu maaso the same applies to kabaka of Buganda is a kabaka of Buganda kabaka w'abantu so kikakata ku bantu okumanya kabaka waabwe ebyo ebyokugamba nti family ebeera nesimanya secret biki no fena twalabye ebyabaddewo kabaka tasobola kuvaayo n'ayogera kintu ntino kino kyekiriwo kabaka alina weje acommunicatingamu era he communicated abannayuganda twategedde araki ezo araki ze bagamba mbabuuza ekibuuzo kino nga nfaako omuntu bw'abanga alina araki asobola okugemebwa akkirizibwa okugemebwa tweyanze ege nakiddamu tweyanze nnyo tweyanze ege ali ku mpewo ssebo mu ddakiika emu naye ebambi yangubwa erinnya Ssebugamba Sekise ssebo nsanyuse nnyo okuteesa ku puroguramu eno ebali kuwulira okusookera ddala njagala commentinga ku visa restrictions abaganda tugamba nti nyama ntono mukayana ekuli mu nkwawa for a start visa restrictions tukube engalo olwekyo for a start at least ebbanga lye tumaze nga tupushinga nga twekalakaasa nga tukubira abaseneta amasimu tulina kyetufunyeeyo wabula tekitegeeza nti kimala nolwekyo temutuula tugende mu maaso n'okukubira abaseneta bano amasimu okubabuulira okubawa ekifaananyi ekituufu ekiri e Uganda kubanga bo tebamanyi yensonga lwaki abasajja nga Joseph Slavich bo bakozesezza omukisa gw'abannayuganda okusirika ne bakaabira eyo mu mayumba gaabwe n'avaayo n'akola omusimbi omungi ennyo okuva mu gavumenti ya Uganda mu musolo gw'abannayuganda kuba omusajja ono asasulwa emitwalo egiwera 25 okujja okukuba ekikopo wano mu Amerika okujja okugezaako okubunyisa amawulire amakyamu mu Amerika wano ne mu nsi zonna eziwa Mwami Museveni obuyambi ng'owumbawumba mukwano bagambe abanna NUP bagambe ng'agezaako okulaga nti Uganda buli kimu kiri mulaala wabula kati njagala okukubira bannayuganda omulanga tukakatako ffe nga bannayuganda abali mu diaspora kubanga tulina obusobozi tulina n'opportunities zonna okujja Mwami Museveni mu ntebe abantu abafudde Mwami Museveni kyali olwaleero be bano be tuwangaala nabo abamuweereza omusimbi omungi ennyo okugenda okukola ebintu ebigasa Uganda n'abannayuganda ate ye n'agula ebyokulwanyisa nga muganda wange Hillary bw'ayogedde so njagala okwongera eddoboozi ku Muteesa Lydia kyayogedde nti twenyigire mu mulimu gw'okuwa amasimu tukubire basenetazi baffe tukubire ba representatives baffe tubawandiikire tubalage nti bannaayi ssente ze muwa Mwami Museveni azikozesa mu kutulugunya bannayuganda atazikozesa kugula ddagala mu malwaliro kino tusobola okukikola kubanga tetwetaaga ssente ekikola kati nga mmaliriza mbadde nsaba nkonye ku katono nnyo ku nsonga ya kabaka eddakiika sekendi 2 zokka mukwano kadde katuliiridde empinga ekintu kino ekya kabaka okusookera ddala Katikkiro aba n'obudde obumala okuteekateeka sipiiki ye Katikkiro tasobola tugamba nti yatuuse okwogera sipiiki okuba sipiiki atugambye nti kabaka alina allergies nga tamanyi kigambo allergies kitegeeza
ng'ayina abakugu kabaka ayina abasawo Katikkiro bulijjo abadde ng'ajja n'ebigambo eby'Oluganda ebipya n'abitunnyonnyola ne tubitegeera ne kino kyeyaga obunnanfuusi kiraga olukwesikwesi olugendereddwamu okwagala okuwamba obwakabaka olugendereddwamu okusaanyawo kabaka olugendereddwamu okwagala okuteekawo embeera gye twalaba ku kabaka Dawudi Chwa nti kabaka bamusaanyeewo bateekewo Ssemakookiro omuto Katikkiro afuuke omukuza batandika okusalirawo Obuganda balyoke babbe ebintu bya Buganda olabe babba amataka olwaleero kabaka ng'akyalimufumitirizeemu kabaka ng'amaze okusaanawo so ensonga y'obulamu bwa kabaka etukwatako ffenna ng'Obuganda si nsonga y'abalangira n'abambejja Toyanza thank you so much. Mpozi nga tugenda okumbawumba akadde katututte njagala nsooke ne mukulu Masembe umbe ku nsonga bbiri ze tudisikasinzeeko mu ddakiika bbiri tuve wano. Kozi bbiri ziruwa kati ate ndi kulya kabaka eruwa endala ensonga ziri bbiri n'eya omukulu tiba okubulwa kugenda okulayira mu ba NUP kugenda kitwalire naye nga tonayira katuweeyo ekigambo kye in 30 seconds amanya n'eddoboozi n'egyokubidde bampita Andrew nkubidde wano Bungereza nange sebo mu sekendi 3 program tulinga abajefuze naye kyenjagala okugamba Hillary mwebale nnyo olutalo lwe mulwana tubalaba era naffe tubeegasseeko naye nga njagala okubira bannayuganda bonna okutwala olutalo tulwongeremu Twitter yetandiso tu ebibala bino kuba ennaku zino tukubisa buvunaanyizibwa tulonda gwe tulumba ne tumuwa obujulizi bonna olwaleero tubadde tukuba b'Ebungereza kuba bakyebuzizza amagezi naye nga olutalo lwe tuliko kudifandinga regimu ya Museveni kumumalako bamuwa ssente ekyo tetunnabaako we twabadde tulina okukuba omulanga ogwa auditing our election results ekyo kijja tuyamba okusanctioninga okuddibwamu okulonda tetwakafunako okusanctioninga rights ababadde baviolating naye tukyalina okuteekayo proposition y'amannya Museveni aleme kumisinga ku list eyo wakiriba mu mentioning tulina okuba emiranga gy'okustopinga amagye okugawa ssente wow. Thank you so much tuyanza gewale nnyo okuwookinga program genda maaso mukulu Masembe ng'ofundikira as you wind up ennyabo nze kati era amgona ku nsonga eyo kampigbakinge ku mwami oyo Mungereza n'okubeebaza bambi Ebungereza kubanga it's late naye thank you for watching the show naye ekyo nabadde ngenda kukireeta eri Hillary nti nno tugezeeko oba tugezaako tutya okulaba nga naffe tulobinga nga Museveni bw'alobinga kubanga we found out nti nno Museveni aspendinga ssente nnyingi alobinga twetaaga okumanya how do we other than protesting ne bwe tuba tusonze ssente wano ffe abali mu America oba mu diaspora ne tusasula omuntu omu omuzungu ali full time ng'atukolera ng'agenda mu Congress oba mu Senate n'alobinga on our behalf on behalf of the opposition nti nno Museveni kati ebyo byonna nga kirale bw'owulidde nti nno well thank you for the visa restrictions nabiki okay nyama ntono okayana eri mu nkwawa naye twetaaga okumuvinga on nti beetaaga okulekeraawo okufinansinga Museveni okumwesiga okulwana entalo zaabwe to do their dirty jobs mu East Africa ne mu Central Africa you know naye kanneeyongere ku nsonga eno eya kabaka bannange nkulu nnyo omukulu David Kirabira ayina gundi gy'ayogera nti nno omuntu omujoozi akukuba oluyi n'akugamba nti omuntu bw'akubuuza ogambe nti nabadde akuweeweeka kwegamba he offends you then he asks you not to say the truth nti kati omukulu w'essimu ow'e London okutugamba nti nno ayagala struggle eri clean who is responsible for the lies bwe muba mulabye Jeje Odongo n'agamba abasajja balinga ba comedians oli omwogezi wa poliisi Jeje Odongo ne Museveni n'aki they've tilted the field kati fe abali ku field tukyamye naye bagamba no you have to play the game straight
mulimba kati amawulire jona postinze ku Facebook nengamba nti tuyina kuwuliriza Lumbuye kati to get the truth. Lumbuye abadde atugamba nti no kabaka ali mu bulabe, kabaka mulwadde. Kati oyinza otya Mayiga? And this is not our culture to come out and criticize the Katikkiro. We are totally out of norm. Naye these are the days that everything is out of norm. Nti tukugambye tumanyi, we are hearing nti no kabaka mulwadde. How can you come through social media? How can you come? No tuyombesa okuwuliriza social media quote unquote abayaye yabayisa amanya mangi nnyo abatamivu simanyi abaki ate nga bye batubuulira ekituufu kabaka yavuddeyo kabaka yavuddeyo ng'alinga kabuye Boston. So saagala kwogera bingi kubanga bagambye tetuga kabaka bamuwadde obutwa ne symptoms z'olaba kabuye Boston z'olaba ne ku kabaka. Is there something there? Maybe ekintu allergy mpozi yakyogedde bubi nga kabaka is reacting to some kind of medication. Nti kabaka nga bwe yabadde alabika ayinza okuba reacting to something. Si allergies nga bwe yaziise allergies. So kakati ani abuzaabuza munne naye nga mukulu Muyombya, and I love to listen to Muyombya ina history abadde involved mu government zino abadde involved mu struggles zino nti bwakugamba nti kino kyava mabega. Look at the history. Omusajja ono tayagala bwakabaka. Lumbuye abadde atugamba nti no banange Museveni akozesa prime minister nga ffe abamu tetumanyi what to think. Naye Katikkiro okuvaayo n'agamba 2 months ago yagamba kabaka mulamu simanyi atudde alamula ng'omusajja ali Kenya muyi. Kati yatuyombesezza nti no lwaki tukkiriza social media, lwaki tutambuza olugambo ku social media. Kabaka yabadde alaga sayini bakugamba kabaka nze Dorothy n'omala oyimukaawo n'oteeka emikono gye emabega n'otambula. Kizibu nnyo kutambula bw'otyo nga toli either nga bw'otyo bwe wakula oba nga you are intending to do it. Bakugamba kabaka bamutraininga nga muto, kabaka tatambula nga akutte emikono mabega. Era bw'akikola aba asendinga message nti nno ndi mu buwambe. So kati bano abatugamba nti nno Katikkiro akolera kabaka. Kabaka atugamba wano bannange mundaba ndi mu buwambe. Wabuuzizza dda abayambadde uniform baataddeko omumbowa ayambadde ebyambalo by'obwakabaka ebweru kyokka munda ali mu gagato g'abajaasi ne uniform. What are they trying to do to us? Nti kabaka atugamba kati ekintu kavidi yakalala ke bafulumiza nga kabaka ali mu mall. Kabaka tatambula yekka mu mall. Kabaka ali he's being defiant. Waliwo ekintu kya defying agamba alinga ali mukomera agamba mundeke. Kyovdola bango mujasha amugamba kugenda left kabaga n'ataninga right. Ngali neyeraga mu bantu bweti nti mundaba. Omusajja alina allergies. Come on. Tetuli bagubaddalu tetuli baki. This thing ties up in everything that we are talking about. Need for change ntino. Abaganda tebagenda kufuna Buganda nga Uganda eri bweti. Era it's been our struggle. Era kyovulaba nti Obote yajjawo kabaka. Museveni yatuddiza ebintu ebiringa ebyoya byenswa ne tugamba ebyaffe tebabituddizanga naye nga this whole thing is tied in together. Nti nno wabuuzizza is it gonna be the same? Are we gonna have this kingdom? Tekisoboka nga kingdoms zino ziri so powerful. No zinyenye ensi nti omuntu alina okuba nga ali secure ate alina okuba nga Kyagulanyi nga asobola okutuula n'abagamba this is how we're gonna work, this is how we're gonna move forward. Thank you so much. Tuyanzege oyo abadde mukulu Henry Masembe naye ensonga bwati bwazirabye mpozi ate alina kyankoneddeko kyenjagala okwogerako eri mukulu Muyombya nasinga ndowooza okukimanya nazzi kuno nabadde nsomako nange okulaba history ebyafaayo bya Buganda. Kabaka sayini gye yakoze the whole entire time yabadde ku mukolo gw'ogwo
mujasa mugamba deno nga deno obwati ngalinga alina kyalaga nti abantu be naye kyasinze okukwata ennyo mu babiro kabaka okuyimirira n'akwata emikono emabega batugamba nti mu Buganda ekyo tekibangawo era bwewaleseyo kabaka omulala eyakikola bw'atyo yali mu situation yeemu ey'obuwambe era he was communicating to his subjects tindi mu mbeera nzibu Obuganda bulumbiddwa era ebyaddirira ffenna ndowooza tubimanyi twabisoma. Do you think kabaka was trying to communicate? Yes. Era ekikolwa ekyo ddala ng'Obuganda nga Mayiga avaayo n'agamba temwesiga emitimbagano yabayisa amanya gonna ge bayise naye ate ye bw'aba ayagala okuwogera ayita TV zonna n'agamba abanda bamwena ku TV n'abanda beeyo ku mitimbagano when he wants to communicate emitimbagano mirungi naye emitimbagano bwe gyavudde ne gicriticize nga ifulumya ebintu ng'ebyo yabavumye n'abayita ebigambo byonna. Njagala yogere ku sayini ya kabaka the way he was behaving. Was he communicating something nti banaye obulamu bwange buli mu danger? Yes. Abantu balina okukimanya. This is the fact. Bale tuve mu kuzannya nakukola ki nti bw'olaba trend y'abantu abagenda bafa mu Uganda, responsible people mubalaba buli alina eddoboozi lyonna kabe mu magye bakasirya eggwanga bafa mysteriously. Do you think Museveni in the next step of taking power to his son and his last group would like to have a strong kabaka in place? No. So tetugamba nti Obuganda kubanga the problem of Uganda ebadde nti the powerful Buganda is bad for the country. Nze ngenda kubabuulira mu Constitutional Assembly kubanga I follow these things very well. Otaba lumala okuva mu Northern Uganda eyo nga lumaze okumalayo emyaka mu Constitutional Assembly basisiri ogwala be bakulembera caucus eya Northern Uganda egende mu federation. Mumubuuze Sisiri ogwala bobali abaali bawakanya nti the existence of Uganda to be in equal opportunity and equal share of the country. Kwa the problem of the country kati abaliko banyanko be balya tuli baali banubbe be balya tuli baali bakyoli bokka be balya kakati okitegedde kakati nti Uganda must go into federation. But now do you think Museveni mu last move ye kubanga ye tatya muntu kufa tana kyakweraliikirako, do you think he would leave a kabaka standing up like that at 66 when his son is coming to power? So we have to fight and liberate our country and ourselves and create an equal opportunity for every person ayagala okuba mu Uganda. Our struggle is not to make sure that abantu bava mu Uganda oba abali enslaved. No, equal opportunity. Oba Burundi, oba Japadola, oba from Northern Uganda, oba Sudan, oba Kenya. Kwanga Uganda has assimilated a lot of people oba Congo. So, we shall carry on fighting, destroying the existence of other people. Chicham. Hatred ye. Nze babula nze bono mukyago gwemugwemba denjogera naye olwaleero ali tole wanse. Kuliya yayogeranga nze NRM They don't get na sele zimujja mu kyalo kumuleta kampanze nzimuwodde. Nimbaga you people, you don't know what we are fighting for. Nti kino Museveni kyabagamba nti Uganda is going to take off. Nga bali kyankwanzi ne group ye bakada. Nga mukera kumacha n'ogenda okola emitwalo 3 mu factory y'omuyindi n'omuzungu. What we are fighting for is the wealth into the Ugandan people. Wetegedde nga obugagga buli mu ffe mu manufacturing eri mu ffe buli kimu kyonna kiri mu ffe ffenna wamu otojja kwa ku tribalism ne bena bampasizza mu Japadola ne bena bampasizza mu Teso tojja kubirabawo ekyo bantu senga bakitegeera nti our fight tuli mature enough, we are fighting for a country ne tugize ku Western democracy. Pula example lwayo mbadde nsoma mawulire nendaba nti there is a shortfall in the new education curriculum. Twagamba tife bangaba na Uganda twetaga education curricula ya China mu Uganda, but they are imposing it on us deliberately, which cannot work. If you look at the background of China, how it transformed up to Mao Zedong, they tried all the Soviet curricula zone until they came to the US curricula, of which Chagwani is bringing the country to the US curricula. Ono musajja agezaako kutufuga n'okututeeka okulowooza kwenga akaddiye. We must reject and liberate our country. Let's take young.
Thank you so much. Webale nnyo webalire ddala Hilary ng'owumba njagala owumbe. What do you think? Mpumba, of course. Nja kuddayo ku kye twabaddeko yesterday. Before you come in, Kabaka Mutebi omulembe guno gugwe yagulangirira nti mulembe gwammwe gw'abavubuka. Era bulijjo wagamba omulembe guno gw'abavubuka. Abavubuka kitegeeza mmwe mulina okuvaayo okulwanirira omulembe gwammwe, okulwanirira obwakabaka bwammwe n'ensi yammwe, guno omulembe gwammwe. Bwe mwalabye communication ya Kabaka gye yakoze, which we interpret as Baganda nti he was communicating his life must be, maybe he's not okay. Ng'abavubuka, what do you think? Do you think muyinza kulwanirira muti omulembe gwammwe? Take it from there. Yeah, well, that's nayogedde, of course. Nze nagambye nti tulina embracing culture ey'okulwanirira abantu nga bakyali balamu than nga bafudde. So era nze nagambye nti twawayo muntu yenna yenna akusirisa gw'okwogera ky'olowooza nti osaanidde kyogera. So era ne mbagamba nti ffe ng'abantu abeera mu Buganda, ffe tuyimirizaawo Buganda. So without us, the kingdom cannot survive. So if we are contributing to the kingdom, then we have the right to question anything that is not clear in the kingdom. So nobody should muzzle you or silence you about the subject that we've been talking about. So sijja bigenda munnyo kubanga ebya culture sibimanyi nnyo ebyemikono simanya biki mbiwuliridde wano, but I don't know whether he was communicating or not. Naye nga kingdom, it has to be ready to reform. Because today the world is reforming. If the kingdom, the monarchy of UK is making reforms, then the Uganda kingdom should make reforms too to match the 21st century. So tetugenda kuddeeyo ate nti ennono zikyuka. So yes, tujasigalawo ne cultures, we shall respect culture, but culture also has to reform as the world moves forward. Kati wenzirayo ku bintu bya struggle kubanga sagala nnyo byatachinga ku culture since ebya struggle bitutwaliramu wamu ffe nga bannayuganda regardless of our culture or political affiliations. So kati kweno ensonga ya NUP nga twagenze Chicago fenna team okuva Boston ne team okuva Washington DC ne states eziriraanyawo Maryland, Michigan, n'abalala bavudde Minnesota n'abalala. Nti bannange mwakoze omulimu gw'amaanyi nnyo ejjo, era njagala okubakulisaayo kye mwakoze kyabadde ky'amaanyi nnyo. Era twongere okuvumirira gavumenti ya nakyemalira Kanywa Musaayi Kijambiya Yoweri Kaguta Museveni nga tujja exposinga ku mikutu egya digital. So Facebook ne Twitter, buli alina Twitter handle, make sure that you tweet at least 5 tweets a day. I can tweet like 100 tweets in one day. So it shows that I'm very concerned about my country, Uganda. So abo namajja kusikiza bakugamba ate oli mu America tebikukwatako biki ofuluma mu Uganda tekitegeeza nti tokyali muna Uganda. So yonna gy'oba olaze oba ogenze Kenya oba South Africa oba Japan oba UK oba US osigala oli muna Uganda era ng'ensonga ze Uganda oba back home zikukwatako wenga munansi. So twabadde DC twasoose kumba nga twemulugunya ku lobbyist wa Museveni. Oyo tulina omwogerako nnyo ddala ku Twitter atandise okudisinforminga the West oba kye tuyita international community. Akozesa Twitter handle at Joseph Slavic. So yena ali ku Twitter, look for that Twitter handle at Joseph Slavic. So twagenze ku kitebe kye bayita Scribe Strategies and Advisors Firm. So nga tuvumirira propaganda nti farm ye gyetambuza kubanga bakolera Museveni. Nga Tony wabagambye omukulu ono Joseph Slavic asasulwa $2.2 buli mwaka. 25. That's 250,000 mzogera mu Uganda. $250,000. So that is $250,000. That is equivalent to 900 million Uganda shillings. So every year, Museveni is paying Joseph Slavic, his Washington DC lobbyist, 900 million Uganda shillings. This is taxpayers' money. So when we do ne musirika, until ono mulimu gwe mu Washington DC, Washington DC ye center ya politics
mu nsi yonna. So jasanga nti buli government ena omukwano ne America, they are lobbying in Washington DC. Bwetuvayo ne tugamba nti Museveni atta abantu, omulimu gwa Joseph Slavic ye kuvaayo n'agamba nti bano balimba. So whatever ne tubagamba nti bannange, make calls to your senators or to our senators here. Send them, photos, send them videos, send them emails. Zikola kyamaanyi nnyo okulwanyisa omukulu ono Joseph Slavic ne ba lobbyists abalala Museveni bakozesa mu Washington DC. So bannange twerwaneko kubanga kino kitukakata nnyo. Era twavumiridde nnyo faamu ye Washington DC ne tugamba State Department, oyo mwami atula ku desk ya Uganda ku nsonga ezikwata ku Uganda mu State Department, Mr. Brian. Twamugambye the State Department with the Secretary of State, Anthony Blinken, they should investigate Joseph Slavic. Kubanga ono akoze omulimu gw'amaanyi nnyo okukolagana ne bannakyemalira ku South Africa. Abadde akolagana ne Ali Bongo owa ne president wa Equatorial Guinea. So akolagana ne dictator bangi ku South Africa. So tubagamba nti US should investigate the money laundering schemes of this guy Joseph Slavic, because it's a big threat to our country Uganda. Era twavudda tugamba nti tunanontunulira ebintu ebirala. So twadde mu Washington DC gye tusanga IMF oba the International Monetary Fund, gye tusanga World Bank. So World Bank eno gye mulaba nti Uganda tulina ba creditors oba abantu abatuwola ensimbi. So ensimbi ezisinga okujja mu ggwanika lya Uganda wa Museveni zasinza okufuna ddala mu biseera bya COVID-19 zivudde mu World Bank. So ebbanja Uganda lyerina ebbanja erisinga lya World Bank. So 44% of our national debt egenda ku World Bank. So ekyo kikulu nnyo. Then 39% of our national debt negenda ku ki? Negenda ku African Development Bank. Katawe ne baleetamu banks ziri endala eza China, tulinayo Exim Bank naye tufukidde obuzibu. So ebyo nabyo tulina bifaako. Ate nti ekibi ekya China Exim Bank agreements tatuzimanyi, because for them they have non-consensual agreements. Museveni avaayo zonna zaasaba ne bazimuwa. Tutumanyi kigenda mu maaso. So abali mu DC, abali mu Uganda, musobola okuwandikira World Bank ne mubabuuza bakulu, musobola otuwa copies za sente ze muwa Museveni. Panga sente zezigula emmundu ne zitutta. So ebyo nabyo bannange mubeere serious, mubuuze ebitongole bino biwanga bikitukwatako nnyo nti national debt yaffe ya Uganda is now becoming unsustainable. So oyo yenna wagira Museveni natamuwagira fyonna kitutwalira wamu. We have to clear this national debt. The national debt is blind. It does not know whether you're FDC, whether you're NUP, whether you're DP, or you're a Catholic, or a Muslim, or a Muganda, or a Munyankole, or an Acholi. So we are all concerned about the status quo, and we have to fix this mess Museveni has created for the last 36 years. So tuvaana tubagamba bannange atuyimirire wamu, tulwane, twenunule kubanga tuli mu buwambe nga Bobi bw'agamba. So temuzikiza struggle etandika butandisi. Era ssaawa yonna nga wenagambye nga ntandika nti omukulembeze waffe Kyagulanyi Robert Sentamu agenda kulayira ssaawa yonna. Tetumanyi programu za Museveni, ffe tumanyi zaffe National Unity Platform. So anytime from now Kyagulanyi Robert Sentamu ajja kuba alayizibwa. So njagala nnyo okubeebaza buli omu kyakola, whether directly or indirectly. Yes, akola mulimu gw'amaanyi nnyo. Oyinza okubeerayo n'ogamba nti yes, tebamanyi bano kyenkola naye tusiima byonna byokola kubanga bangi kumwe of course temwagala kujja mu kamera naye nga mukola mulimu gw'amaanyi ffe okulaba nti atuva mu buwambe buno. So just keep doing whatever you're doing, let's keep speaking up, let's keep shaking the tree, because I know very soon we shall build a new inclusive Uganda with justice, liberty and freedom, where all Ugandans are moving at the same pace and we have liberty. Yetulwanirira n'omukulembeze waffe Kyagulanyi Robert Sentamu under the umbrella of the National Unity Platform. Thank you so much. Mwebale kunkyaza ne baganda bange Robert n'abali ku Zoom, Mukulu Masembe ne Lydia Natoro ne host waffe Mukyala Dorothy. Mwebale nnyo kumpitaku ne discussing ku issues ezikwata ku nsi yaffe Uganda for okulaba nti tumovinga forward
and we free ourselves from the misrule of Despot Museveni. Thank you so much. Abalabi baffe mwebale nnyo okutulaba, abaweereza messages ku Facebook mwebale nnyo, abasinga obungi mubadde muwagira ekya Abaganda okuvaayo ne mumanya embeera ya Kabaka tikibakwatako ng'Abaganda ate nga Bannayuganda, because Kabaka muntu wa Buganda as a public figure, so you raise your concern tinammwe kibakwatirako nga awasinga obungi kyemutaddewo na you condemn whatever is going on. Ebireeta okutwawula n'abakubya amasimu mwebale nnyo, mwebalire ddala, naye nga bino birowoozo by'abagenyi baffe betukyaza era buli omu ajja wano tukubaganya ebirowoozo, buli omu ajja n'ebirowoozo bye n'abibagamba, gwali eyo n'olaba n'owuliriza n'osalamu kyo kyoyagala, naye tebibeera birowoozo byaffe abakozi ba TV eno. Fe tuliwo as a platform ku abantu kujja ne bakubaganya ebirowoozo. This is a platform to bring all of us together to discuss issues pertaining to our country. Nenga thank you so much because njagala okubategeeza nti enkya olunaku lw'enkya ku Sunday ennaku zomwe zijja kuba 17 mukulembeze wa NUP Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kubeera n'abantu ba diaspora ku Zoom. It's going to be a Zoom meeting. Kale tubakubigiriza mujje bwanji mbadde muludde kuba lwe yalondebwa January 14, even before abadde aludde okujja okwogerako nammwe abana diaspora. So he's going to speak to you as diasporans tomorrow Sunday. Sawa ezaffe wano zijja kubeera 7 Eastern Time. Abe California Lydia zijja kubeera 4, Uganda zijja kubeera meka 2, I think zijja kuba sawa 2 ezakawungeezi olunaku lw'enkya ku Sunday. When you see that link, please log on. It is a general public meeting. Ajja kwogerako n'abantu mpozi nga agenda okwemphasizinga ensonga ya welfare gyemumanyi obulungi nti Baganda baffe abali brutalized Uganda abasuulibwa nga bonna bavundu babatulugunyiza mu makomera ne basuula eyo, malwaliro temuli ddagala, abaana tebalina buyambi. So mwe kikabakwakatako mmwe Bannayuganda abali eno abalumirirwa kulaba nti muyambako ku bantu abo okubeera nti bajjanjabwa abaana drone bamukimanyi babakimakiro ne babakuba ne babatulugunya. They go through all sorts of brutalization, naye ne bamala ne babasuula. Kale genda kulaba nti how do you help those people okubeera nti bantu baffe nabo bambi bava mu mbeera efaanana bwetyo. Naye nga tujja kwesunga nnyo okubalaba enkya ku Zoom meeting ku saa 7 nga bwe ŋŋambye. Mubadde balabi balungi nnyo, njagala okubeebaza